च प्राणसंको न वै पञ्चवायु नव सप्तधातु नव पञ्चकोशा नव पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं नमे विशुरागो नमे लोभो वादनैव मेनैव मत्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं नैव मुक्ति न मेयम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं
শিবোহম। আমরা এখন বেদ মন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविहि मेधि आवियाद्भिः मेधि वेदस्य मानिष्ठः सुतमे मा प्रहतिहा वेदस्य मानिषः सुतमे मा प्रहतिहा। পার্থ স্যার আপনার আওয়াজটা বন্ধ করুন। সংদদামি আমিনো অদিনো অহরাত্রাং সংদদামি वीरं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि গীতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি तद्मामवतु तद्भक्तारामवतु তন্মাম অবতু তদ্ভক্তারাম অবতু अवतु माम् अवतु भक्ताराम् अवतु भक्ताराम् অবতু মাম অবতু ভক্তারাম অবতু ভক্তারাম। ॐ शान्ति 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 ओम शांति शांति शांति। अपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः मम अंगानि प्राणचक्षु श्रोत्रमाकः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि इंद्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्मो निराकुर्यात् माम ब्रह्मो निराकरोत् माहं ब्रह्म निराकरणमस्तु निराकरणं मे असु धर्मसे मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণমুদচ্যতে ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম शांति শান্তি शांति শান্তি शांति শান্তি। ওম সহনো বরু সহনো ভুনক্তু। ওম सहनावतु সহনাবতু सहनौ সহনৌভুনক্তু সবীর্যম কর্বাবহৈ। সবীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ओम शांति 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 शांति। ओम शानो मित्रः शान्गुरुणः शान्नो भवति हरिओमः। ओम शांगो भवति आत्मा। शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णु रुक्रमः। संगो बृहस्पति संगो ब्रह्मणे नमः देवाय। नमो ब्रह्मणे नमो नमो देवाय। विवृताक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽस्मि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। ईदं वदिष्यामि ईदं सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मामवतु तद्भक्तानामवतु। तद्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु तद्भक्तानामवतु। अवतु मामवतु भक्तानाम्। अवतु मामो भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रः। भद्रं पश्येमे भद्रं तिरयाङ्गैः तुष्टवांशतनूभिः। देवहीतं यदायु शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 891তম পর্ব 891। আজ 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 10 তারিখ রবিবার।
একটি ডিজিটাল সানডে মোডে আজকে 180তম আলোচনা চলছে। আজকের আলোচনার প্রসঙ্গটি বিশ্বআত্মা ভারত, ভারত দ্য সোল অফ দ্য ইউনিভার্স। আজকের আলোচনায় আমাদের একটু বেশি not fully but we have to use English little bit more than usual. So the point of Visatma Bharat is something which relates the geographical region and people connected to the geographical region. One is the geographical region called Bharat, and the other one is the thoughts and ways of living, ways of life, philosophical basis of life, the cultural content of life, all this contributing to the individuals, the region, the nation, or the universe, the humanity as a whole. That's what we are going to discuss today. একটা দেশ, একটা ভূখণ্ডের মানুষ যখন চিন্তা করে, জীবন যাপন করে, তাদের জীবন যাপনের মূল তাৎপর্য যে জীবন দর্শন, সেটি তার গতি কতটা, সে কি শুধু নিজেকে নিয়ে, নিজের অংশ, নিজের অঞ্চল, নিজের লোকজন, নিজের দেশ, নিজের সমাজ, নিজের জাতি, এসব নিয়ে সে শুধু ব্যস্ত, নাকি তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আরো বড় কিছু আছে যেটা পৃথিবী, মহাবিশ্ব, সকল মানুষজন, which one? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই আমরা যদি ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে যে ভাগবত গীতা শিক্ষার মধ্যে উনি অর্জুনকে নিলেন, অর্জুনের জন্য উপহার দিলেন, সেখানে একটি বিশেষ এমফাসিস তিনি দিলেন, বিশেষ গুরুত্ব দিলেন ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ। এই জন্য ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এটিকে উনি যোগ বলে বর্ণনা করলেন। এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ দুটির মধ্যে বিজ্ঞান আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেটি বললেন। এবং এটি একটি একজন সাধকের সাধন জীবন, তার সঙ্গে এটি ভীষণভাবে সরাসরি ভাবে যুক্ত। So we get the trace of kind of directive principle as described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna in the context of the war. That was something concerning the positional identity, locational identity, and the identity with the cosmic and the universal existence. So he wanted to make it a point that identifying the true identity or discovering the true identity is extremely essential for a person. Let's begin with certain thoughts and with a quote from the Upanishad. This is from the earliest Upanishads and the first series of the Vedic verses, Rig Vedas, and that too one of the earliest composed Upanishads, Kaushikaki, that comes under Rig Vedas. This is sage Koila was the sage of this. এটি প্রথম দিকে বেদের যখন চিন্তা প্রথম শুরু হলো, তখন কেমন ভাবে আমাদের ঋষিগণ সেটিকে
অর্গানাইজ করবে, সেটি আমরা দেখব। এবং কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি সেটা হলো, সেটি আমরা দেখব। What is the basis, actual basis of that? यह तामसी ही सह अहम अस्मि इति। यह तामसी ही सह अस्मि इति। कः अस्मि इति? सत्यम अस्मि। So that was one of the most fundamental concepts. এর অর্থ হলো ইহ তামসি সাহা অস্মি ইতি। তুমি যা আছো, তুমি যা, আমিও তাই। তুমি যা আছো, আমি সেটা যেন হই। আমি কেমন করে সেটি হব? কাশ্মীর, তুমি বলো কেমন করে তুমি যা আছো তা আমি হতে পারবো? সাহা সত্যামিতি ব্রুয়াত। তিনি বললেন তুমি সত্যতে স্থিত হও, তাহলেই হয়ে যাবে। So the first point that was discussed in the earliest form of our thoughts in Indian civilization, in the civilization of the land Bharatvarsha, called the Vedic civilization, will now come to the dates of, actually the dates, estimate of the dates of that also. But the first, the thought. What was the thought? That's very important. So it all began with the concept of truth. It was first mentioned that the was in the form of asking God's true identity on earth, in lives, and the identity of human being, human person on earth in life, and the connection, how to become godly. The answer was the truth. Satyam iti bruvai. He had mentioned that you follow the truth, you observe truth, you practice truth, be truth oriented, and then you can elevate yourself from your empirical to divine. তুমি সত্যকে ফলো করো, অনুসরণ করো, যাপন করো জীবনে, ভাবনায়, চিন্তায়, সকল ক্ষেত্রে সত্যকে বরণ করো। এই করতে করতে তখন তুমি একটা ভগবত্তার চরিত্র রূপ পেয়ে যাবে। আর যখন তুমি সেটি পাবে, তখন তুমি, then it's the condition, তখন তুমি সেই সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। Ultimate objective of the Indian civilization, আমাদের একজন great thinker and one of the greatest sages in the recent period, during the last 500 years, is mentioned, Sri Aurobindo, in the Life Divine. Our endeavor has been to discover what is the reality and significance of our existence as a conscious being in the material universe, and in what direction and how far that significance, once discovered,
leads us to what human or divine future. Whether it's a human or divine future, that will be determined by the quality. মানুষ এই যে চলছে জীবন, এই জীবন চলবার মধ্যে তার যে চেতনার স্বরূপ, তার নিজের মধ্যে যে চৈতন্যের স্বরূপ, সেটাই তার চরিত্র বিন্যাস এবং তাকে সূচিত করে, তাকে আইডেন্টিফাই করে। অর্থাৎ এখানে সেই মানুষটি আগামী দিনে একটা দৈবী গুণসম্পন্ন হবে না অন্য কিছু হবে, সেটা নির্ভর করে তার চেতনার গতি প্রকৃতির উপর, কোন দিকে সে যেতে চায়। Our existence here may indeed be an inconsequential trick of the matter itself, or some energy building up matter, or it may be an inexplicable freak of the spirit. আমরা ধরে নিতে পারি জীবনটা হয়তো হঠাৎ করে একটা চেতনা আসলো, চেতনা থেকে একটা জীবন তৈরি হলো, একটা আত্মা সেভাবে ফর্ম করলেন, অথবা একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আসলো। Or again, our existence here may be an arbitrary fantasy of our supercosmic creator. ভগবান হয়তো ভাবতে ভাবতে একটা করে দিয়েছেন, কোনো কারণ নেই, ও হতে পারে। In that case, it has no essential significance. যদি তেমন হতো তাহলে কোনো essential significance ছিল না, তার কোনো বিশেষ গুরুত্বের কিছু ছিল না। No significance at all if matter or an inconscient energy is the fantasy builder for them, and it is the best to stray this curve of an wandering spiritual, of a chance of the hard curve of a blindness. একটা ব্লাইন্ডনেস, একটা যেন ম্যাটেরিয়াল কার্ভের, ম্যাটেরিয়াল যে জড় জড় জগতের জন্য একটা প্রয়োজনের মধ্যে একটা জীবন হঠাৎ করে এসে গেল, তেমন হতে পারে। It can have only an illusory significance which vanishes into nothingness if it is an error of the spirit. যদি এটি তাই হতো তাহলে এটা শূন্যে মিলিয়ে যেত, কিন্তু কি হলো? A conscious creator may indeed have put a meaning into our existence, and it must be discovered by revelation of his will, and is not self-implied in the self-nature of things and discoverable there. যখন চেতনার মধ্য দিয়ে এটা ফুটে উঠতে চাইবে, তখন তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, অর্থাৎ তাকে রিয়ালাইজ করতে হবে, তাকে অনুভবে আনতে হবে, তাকে উপলব্ধিতে আনতে হবে। যখন অনুভবে এবং উপলব্ধিতে তাকে আনা যাবে, তখন তার প্রকৃত পারপাসটা, প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বোঝা যাবে। It is consciousness and life that must be the keywords of what being thus worked out in time, for without them, matter and the world of matter would be a meaningless phenomenon, a thing that has just happened by chance or by unconscious necessity. It is no longer that. অর্থাৎ এটা হঠাৎ করে হয়েছে, একটা একটা যেন হয়ে গেল, এরকম কিছু হয়নি। এর পেছনে একটা পারপাস আছে। তাহলে আমরা একটা দিকে যাচ্ছি যেখানে আমরা একটা খুঁজে পেলাম, একটা প্রসঙ্গ যে যেখানে একটা পারপাস আছে। এই সৃষ্টির পেছনে, এই যে মানুষ, এই সৃষ্টি, এর পেছনে ভগবানের একটা পারপাস আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে। ভগবানের এই উদ্দেশ্যটা কি, সেই উদ্দেশ্যটা আমরা এবার একটু বোঝার চেষ্টা করি। আমরা এখানে প্রথমে একজন ওয়েস্টার্ন স্কলার ম্যাক্স মুলার সাহেবকে একটা বিশেষ উপলব্ধির দিকে যাব। ম্যাক্স মুলার
স্যাক্রেড বুকস অফ দ্য ইস্ট লিখলেন। ওটা প্রথমে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস পাবলিশ করেছিল ছোট ছোট খণ্ডে, 48টা, পরে আর দুটো ওই বেরোয়, মোট 50টা খণ্ড হয়েছিল ছোট ছোট। ওই যোগ করলে 5-6টা খণ্ড ভালো হবে এরকমটাই। তো সেই যে 50টা খণ্ড বা 48টা খণ্ড, লাস্টের দুটো ওই ফুটনোট টুটনোট এসব দিয়ে সেটা হলো। তা সেখানে ম্যাক্সিমাম সাহেব বার করলেন 1900 সালে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বার করলো স্যাক্রেড বুকস অফ দ্য ইস্ট। ওনার প্রথমে আকর্ষণ হয়েছিল আবেস্তা, আবেস্তার দিকে একটা আকর্ষণ হয়েছিল। সেইটা খুঁজতে খুঁজতে এসে হঠাৎ করে উনি একটা ঋগ্বেদের অগ্নি সূত্রের একটা ছোট ট্রান্সলেশন মানে কি, একটা আলোচনা, ছোট একটা চটি, 10-12 পাতার একটা চটি উনি পেয়েছিলেন, একটা ছোট থিম। And he was surprised seeing the depth of concept and depth of understanding, depth of realization in that. A noble heart, Max Muller, একজন ভালো মানুষ, ভালো হৃদয়ের মানুষ, তাই তখন খুঁজতে শুরু করে। And then he discovered a vast ocean of wisdom. উনি ক্রমে 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 নিয়ারলি 50 স্কলার্স, মানে স্কলার কেউ নয়, তারা সবাই আমাদের এখানে যারা সাধন ভজন করতেন এরকম ধরনের, কিন্তু কিছু কিছু করে ইংরেজি বুঝতে পারতেন, বলতে পারতেন না, লিখতে হয়তো কম পারতেন, কিন্তু বুঝতে পারতেন, কথাবার্তা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদিতে বুঝতে পারতেন। এরকম ধরনের প্রায় 50 জনের কাছাকাছিকে উনি যোগ করলেন ভারতবর্ষে এসে, ভারতবর্ষের মধ্যে যোগ করলেন, এবং তাদের কাছ থেকে উনি ইনপুট পেতে শুরু করলেন। এবার তার যখন সত্যি সত্যি ভলিউম গুলো আসলো, তখন একটা বিশাল আকার ধারণ করলো আমাদের বেদ, উপনিষদ এবং কিছুটা ভাগবত গীতার। আর ভাগবতম দেখি তার প্রসঙ্গ ওর মধ্যে উনি ঢুকতে পারেননি, সেটা আরেকটা সেপারেট স্ট্রিম, সেই জন্য গীতা অব্দি গেছে। But he started with the Vedas, Rig Vedas, and some of the major Upanishads. কিছু ওনার উপনিষদের উচ্চারণ, কথা, এগুলোর মধ্যে প্রচুর ভ্রান্তি আছে। যেমন ওনার যে কঠোপনিষদ, তার ট্রান্সলেশন, যারা কঠোপনিষদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা দেখলে মাঝে সাঝে হয়তো হাসতে পারেন, হাসি পেতে পারে। সাধারণ সাধারণ জিনিসগুলোকেই কেমন কি হয়ে গেছে, যেমন ছান্দজ্ঞকে খান্দজ্ঞ হয়ে গেছে, এরকম। মানে তখন যেমন ছিল আস্তে আস্তে ওটা পরিশীলিত হচ্ছে। সো নট টু ব্লেম হিম, বাট টু প্রেজ অ্যান্ড অ্যাডমায়ার। তো উনি কিছুটা প্র্যাকটিস করেছেন। উনি একটি জায়গায় লিখছেন, সেকেন্ড বুকস এর উনার প্রথম 17, মানে প্রথম দিকে 17টা খণ্ড দিয়ে উনি বেদ উপনিষদকে কভার করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ওনার এন্টায়ার সেক্রেট বুকস অফ দি ইস্ট এর মধ্যে সব জায়গাতে ওনার উপনিষদ ঢুকে গেল। উনি যেমন ভাবে বুঝেছেন সেটা ঢুকে গেল। তো একটা জিনিসের উনি খুব ফেভারিট হয়ে গেল, অ্যান্ড হি স্টার্টেড প্র্যাকটিসিং। ওনাকে একজন সাধক সে বলেছিল, তোমাকে আমি একটা ছোট্ট উপায় শিখিয়ে দিচ্ছি, ভারতবর্ষের এই যে বেদ উপনিষদ, এটা বুঝতে হলে এর ওই ট্রান্সলেশন, এর মানে, এগুলো বুঝে তোমার খুব একটা লাভ হবে না, এটা একটু অনুভব করতে হয়, একটু সাধন ভজন ধ্যানে বুঝতে হয়। আর তুমি যদি একটু করতে রাজি হও, আমি তোমাকে বলতে পারি। উনি তখন বেদমন্ত্র চ্যান্টিং করছেন, and each time he was starting with oh, এই দুটো সিলেবল, দুটো লেটারের এই শব্দ। ক্রমশ ম্যাক্স মুলার এই ওম এর ভক্ত হয়ে গেল, এবং উনি লিখছেন এক জায়গাতে, বর্ণনা করছেন, this is such a powerful tool that Indian civilization had crafted long back during the early Vedic period, that these two alphabets making our word can transform a life
and millions of lives. তো ওনার এটা দীর্ঘ লেখা আছে, তার থেকে একেবারেই যেটি সাধারণভাবে কমিউনিকেট করতে সুবিধা, সেই তার 3টি লাইন আমরা পড়ছি। মেডিটেশন, এটা উনি যে মেডিটেশন করছিলেন, করতে 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 কি ওনার মনে হলো সেসব লিখছেন লিখছেন লিখতে লিখতে মাঝখানে ফেলছেন। Meditation on the syllable Om consisted in a long continued repetition of that syllable with the view of drawing the thoughts away from all other subjects and thus concentrating them on some higher object of thought, of which Om was made to be the most pertinent symbol. এখানে দুটি অংশ আছে। একটি বললেন ওম, এই ওম একটা আমি বললাম, তার আগে উনি যেসব বলেছেন তাকে সংক্ষেপে বললাম। What he has narrated, Frederick Max Muller has narrated that we could discover our two alphabet, a syllable, Om, O-M, which has got an enormous power to transform the intrinsics of an individual and thereby help in the same way to transform the lives of the millions. And he say, is the repetition, Om, 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 repetition of the same syllable, which helps you to concentrate, make you concentrated upon an object and withdraw from other things influencing your mind. Om, Om, যখন এই হচ্ছে রিপিটেশন, তখন আর চারপাশে যা কিছু ছিল অন্য সাবজেক্ট, সেগুলো থেকে মনটা সরে আসছে, সরে এসে ভেতরে তখন কনসেন্ট্রেশন তৈরি করছে। অনলি দিস ওম, আর কোনো মন্ত্র কিছু নেই, এটি মন্ত্র। এবং ভেতরে তাকে তার সমস্ত চেতনাকে ভেতরে নিয়ে আসছে। ভেতরে এনে কি করছে না, একটা হায়ার অবজেক্ট। এখন ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ গড। এবার ভগবানের কথা তুমি ভাবতে পারো। এবার ভগবানের কথা ভাবার সুবিধা কেন না, অন্য ভাবনাগুলো থেকে তোমার মনটিকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে এই বারবার 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 ওমের ওমের চিন্তা। ওম 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 হতে 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 ইউ আর নাও ড্রন উইথ ইট। এবার ভেতরে চলে এসছে। তাহলে লিখছেন, meditation on the syllable Om consisted in a long continued repetition of that syllable with a view of drawing the thoughts away from all other subjects and thus concentrating them on some higher object of thought, of which Om was made to be the symbol, most pertinent symbol. Which a higher object? সেই হায়ার অবজেক্টেরই একটা প্রকাশ হচ্ছে ওম। এটা উনি বুঝলেন। বৈষম্যায়ন লিখছেন, ওম ইতি ব্রহ্মাণ, ওম ইতি ব্রহ্মাণ, ওমই ব্রহ্ম নিনাদ। ওম থেকে ব্রহ্ম।
ওম এই সাধন করতে 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 তোমার মধ্যে ব্রহ্মের ভাবটি এসে গেল। ব্রহ্মের ভাবটি এসে গেল। প্রশ্ন উঠেছিল যে এটি ভারতবর্ষে যখন হলো, যে বেদিক সিভিলাইজেশন বলে কি বলা হচ্ছে, ইউরোপিয়ান স্কলাররা প্রায় সকলে মিলে এটিকে করে দিয়েছেন এই সেদিনকার। বেদিক সিভিলাইজেশন মানে ঋষিরা এসব করেছিল এই কদিন আগে, এই 2000-2500 বছর আগে, এই জাস্ট যীশু খ্রিস্টের কদিন আগে এটা করেছেন। এরকম ভাবে জিনিসটা ওরা করেছেন, কোনো বেসিস এই যে প্রচারগুলো হয়েছে সেই প্রচারের কোনো ভিত্তি নেই, রেফারেন্স কিছু নেই। অনুমান স্বরূপ প্রচার। কিসের অনুমান? না, প্রচার ছিল যে আর্যরা আগমন করেছে বাইরে থেকে, এখানে যারা ছিল সব অনার্য ছিল। এই প্রচারের ভিত্তিতে সাদার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রিতে ওরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশরা এই প্রচার করে তারা they were successful in creating a mindset that some people were aboriginals, they lived in the south, and others came from other areas, they were the Aryans and they were invaders, and they were people who had ransacked them, who had captured them, overwhelmed them. এই তত্ত্বটা ওরা এস্টাবলিশ করেছে, কোনো বেসিস। এই তত্ত্বের পেছনে কোনো প্রমাণ নেই, কোনো লজিক্যাল সিকোয়েন্সের ব্যাখ্যা নেই, কোনো বেসিস নেই। একটা সূত্র শুধু ওরা আছে, এই যে ইউরোপ থেকে আর্যদের আসার যে সূত্রটি, যেটি ছেলেবেলায় সব বাচ্চাদের পড়ানো হয় সারা ভারতে, আগামী দিনে আর পড়ানো হবে না, কারণ এগুলো সব মিথ্যে কথা। All these are lies that the children last almost close to 100 years have been taught, or even more. These are all pure lies. Unfortunately, Indian scholars could not or did not get into this realm and this aspect to discover, to identify, to dig out the real truth. However, now it is coming forward. Now it is getting on the surface. It's coming up on the surface. I'm now going to quote a scholar from European region, particularly he was known as anthropo-scientist, one of the most leading anthropo-scientists in England, and that too in entire Europe, recognized as Wenrad Elst, E-L-S-T, K-O-E-N-R-A-D, R-A-A. Long back, he visited India. He visited Tirupati Tirumala Devasthanam. Then from there, he visited Delhi and adjoining that Vrindavan, Mathura, and then he visited that which is made Islamic, that place, Taj Mahal. He visited Taj Mahal, and then for just one day he came to Kolkata to deliver a talk at this Calcutta University Science Department. Fortunately, I was there in that Calcutta University program. Wenrad Elst is writing. His famous work is with me right now. This is the famous work, Indigenous Indians. And the indigenous Indians, Wenrad Elst wrote on the basis of a massive study by a big team. He was inspired by the original man of discovery of Harappa and Mohenjo-daro. We are going to discuss those things. The original man. We are going to discuss, give the reference of some of the reference today. We are going to have Sir John Marshall, when he was the head of Indian archaeology. Somehow he became, a devotee of Buddha.
Devi Durga. And he started worshipping Durga. And all of a sudden, there was artifacts discovered by the workers in the field, meaning peasants from Harappan region and from Gujarat. And he had rushed, and he called Rakhaldas Bandyopadhyay also from Calcutta University. He was at that time the scholar of this archaeology and anthropology. And so together they started the excavation. Now this man, Kevlar Dels, he started exploring based on the basic finding of Sergeant Marshall, Rakhaldas Bandyopadhyay, and the team, and later on by Vidula Jaiswal. She is right now in, she was at Oxford, but now left that. Probably she has gone to some university in America. But last 10 years, no trace, I don't know. But then before that, she was in Oxford. Vidula Jaiswal, she is actually working on the linguistic part of it. She has been working on that. And her discovery, and she had a team which was not funded, unfortunately, not funded by Government of India. It was funded by UNESCO. UNESCO funded work, and they did. So when that else begins with? There's a detailed discussion. We're not getting into the details because this is not that forum. But some of the highlights. We are not entirely in the dark concerning the Harappan religion as found in Lothal. Lothal is a place which is an extreme end of Gujarat. According to Van Lysebeth, Lysebeth is those who know, যারা লাইসেবেথকে জানেন তারা ওই সার্জন উড্রপ যেমন কেমব্রিজ থেকে এসেছিলেন এখানে এবং কিছুদিন উনি অক্সফোর্ডও ছিলেন আর্থার অ্যাভেলার, উনি এখানে এসে যেমন প্রিন্সিপালস অফ তন্ত্র করলেন, উনি গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে ইয়ে হলো, তারপরে তিনি আস্তে আস্তে অগরজির সঙ্গে যখন তার স্ট্রিম অফ তান্ত্রিক ফিলসফির মধ্যে যখন উনি প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে গেলেন, তন্ত্রের আখড়ার মধ্যে যখন যেতে পারলেন, when he got an entry into that, এটা এন্ট্রি পেতে হলে otherwise the person will die. যদি সেই পার্সনের সেই ক্যাপাসিটি না থাকে, পার্সন will die on spot. আখড়াতে যখন when the energy is created, and at that time if somebody who is an external he rushes into and comes there, will never go back. But then Surgeon Woodrock could have that, উনি সেই গ্রেসটা পেতে থাকলেন, পেতে পেতে তারপরে যখন অগরজি যখন when he was given the permission, he came into that. He was one of the persons. The other one is Lysebeth. Lysebeth তিনি করলেন আমাদের যে পূর্বাঞ্চলে, হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে যেখানে এই আমাদের চায়না এখন অনেকটা মানে সেটার উপর কর্তৃত্ব করছে, যেটা আমাদের বরাবরই এটা আমাদের তন্ত্রের মধ্যেই ছিল, তন্ত্রের একটা বিশেষ জায়গা ছিল, যেটা ব্রহ্মপুত্রের যেখানে সূত্রটা হলো, যেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র স্টার্ট করছে, দ্যাট ইজ দ্য প্লেস। কৈলাসের কাছে এখানে, যেটা তিব্বতের মানস সরোবর পেরিয়ে যে জায়গাটা, সেই অংশটি মানস সরোবর পর্যন্ত নাও দ্যার ইজ আ লিমিটেড পারমিশন, এন্ড দে আর চার্জিং হিউজ মানি। এক একজনের কাছ থেকে প্রায় 15 লাখ 20 লাখ টাকা তুলে নিচ্ছে ওরা, বাট স্টিল দে গিভ পারমিশন। বাট দেন ওটা পেরিয়ে ছিল সেই জায়গাটা। তো যাই হোক, সেখানে ওই লাইসেবেথ কুড হ্যাভ দ্য চান্স টু ভিজিট দ্যাট প্লেস এন্ড বি দেয়ার ফর সেভারাল ইয়ার্স। তো উনি একজন করলেন তন্ত্রের উপরে, এন্ড হি ওয়াজ অ্যাবজর্বড এন্ড হি হ্যাড লেফট দ্য ওয়েস্টার্ন কানেকশন এন্ড রিমেইনড হিয়ার। আর সার্জন উড্রপ আর একজন, উড্রপ যখন পরবর্তীকালে অনেকগুলো বই টই লিখলেন, যেমন প্রিন্সিপালস অফ তন্ত্র ওটা লিখলেন, কিন্তু ওনার ক্লাইম্যাক্স হলো সার্পেন্ট পাওয়ার। এই যে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের যে একদম স্টেপ বাই স্টেপ সার্পেন্ট পাওয়ারে উনি, যেটা উনি অগরজির ওখানে যেটা জানলেন, সেইটাই একদিনে, মাত্র একদিনে। So it's a 500 pages book written on the experience of one night only. একটা অমাবস্যার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই ওই পুরো বইটা হয়েছে। And that was such a huge profound experience. তন্ত্রে এখন যে কেউ যদি ভালো করে পড়তে হয়, তাহলে ওই উড্রপকে পড়তেই হবে।
আর যদি কেউ আরেকটু ইলাবোরেট দেখতে চান আর তার পেরিফেরিয়াল সাইট গুলো লাইসেবেটকে পড়তে হবে। So these two parts. There is a consensus that the cult of the mother goddess and the linga with the snakes of with the lingam and snakes of Lord Shiva, it stems of those who inhabited in India. This cult was not confined in the big temples, but was spread all over the city, not centralized in big temples. Most houses had their altars specially prepared for the fire rituals. So there were rituals that needed no temple buildings, but there were pure ritual altars. It is sheer speculation to assume that the Lothal fire ritual was very significant from the was very different from Vedic ritual. অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন না ভেদিক রিচুয়াল আর এই রিচুয়ালটা আলাদা, অর্থাৎ লোথালে বা হরপ্পাতে যে রিচুয়াল যেগুলো পাওয়া গেছে ওটা ঠিক বেদিক নয়, ওটা একটু আলাদা। কি আলাদা? There was no explanation. Those were written. They could not explain, but they have campaigned. They have made a campaign at the mind of young people, those who have grown now old. They have carried this in their mind, and this is a wrong, false theory that has been injected in the mind and heart of people. With enthusiastic approval of Van Lysebeth, he quotes Esa Rao. Esa Rao ওনার শিষ্য হয়ে গেল, মানে ওনার সঙ্গে থাকতেন। The Harappans observed divergent religious practices from very high ethical and philosophical concepts down to a crude animism. Many Indus figures evoke yoga postures. One of the greatest contributions of this Indus civilization would have been the science of yoga, and I put it more precisely as a tantra, a yoga, and the art of living with God. Art of living with God in the houses. So you see, now people are discovering that this not temples. আমাদের এখানে যখন বেদিক সিভিলাইজেশনের সঙ্গে এখনকার তফাৎ কি হল, শঙ্করাচার্য মনাস্ট্রি তৈরি করতে বললেন, শঙ্করাচার্য চারদিকে মনাস্ট্রি তৈরি করলেন। কেন না, মনাস্ট্রি তখন হ্যাজ বিকাম আ মুভমেন্ট। বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি হয়েছে, ইনভেডার্সরা, পাঠান মোগলরা ওরা সব নিজেদের মনাস্ট্রি তৈরি করছে। এটা যখন হচ্ছে তখন মনাস্ট্রি সেন্ট্রিক রিলিজিয়নকে দাঁড় করাতে না পারলে ইউ miss the bus, you lose your authority. That is the reason why monasticentrism had emerged. Vedic period, it was thoroughly, fully decentralized within the household and the areas distributed. ভগবান কি ছিলেন? এই যে শিবলিঙ্গের কথা বলা হলো, মাদার গড কথা বলা হলো, মাদার গড এবং লর্ড শিবা, ইট ইজ ফ্রম দ্য অ্যানশিয়েন্ট পিরিয়ড। বেদিক পিরিয়ডের সূচনা থেকেই সেটি আছে, and this is there is no conflict. ওটা বলেছে বেদিক পিরিয়ডে নাকি কোনো মাদার ছিল না। আমরা এখানে বহুবার আলোচনা করেছি উমা হৈমবতীর কথা, সেদিনও আলোচনা হয়েছে। উমা হৈমবতী কেন পরিষদ বিখ্যাত হয়ে আছে সামবেদের মধ্যে। So the formless and the form together have survived in this Indian civilization. What was the objective? The objective of living a life was to live a life of truthfulness, or live a life to spread the essential truth of divine, essential truth of the supreme. And how it has happened? It happened how? Now, we'll see that. Now, Wildura, a great philosopher from Europe, Will Durant is one of the most honored, respected, trusted person. Legally. Let us remember that India was the motherland of our race.
And Sanskrit, the mother of Europe's languages, that she was the mother of our philosophy. She means who? India. The word India came in place. What is the indication? This is the original that ভারতবর্ষ ভারত থেকে শুরু হয়েছে যে নাম কি ভারতবর্ষ. This is the legacy of Lord Ramchandra's legacy. Now that she was the mother of our philosophy, mother through the Arabs of much of our mathematics. Mathematics কি হলো আমাদের zero and numericals. These were discovered হর্ষবর্ধনের আগে এগুলি এসেছে. What happened is, like our basic principles of yoga, যেটি আমরা দেখাবো যোগের যে বেসিক প্রিন্সিপাল, সেই বেসিক প্রিন্সিপাল অফ যোগা যেটি ছিল সেটি আমরা জানি সেটি বুদ্ধিস্ট স্ক্রিপচারের মধ্যে চলে গেল as if this is discovered by Buddhist monks and monasteries, as if it is discovered by them. Not at all. It's never. It's from Patanjali. It is all copied from Patanjali. It's entirely copied from Patanjali. Maitri, Karuna, Mudita, Upekshan, Sukha, Dukkha, Punya, Apunya, Vishayanam, Vavana ka Chitta Prasadam, Tadadrushtu Sadupe Avasthanam. Patanjali. This is Patanjali writing in Samadhika. What is thinking? Banerjee is projecting the idea of friendliness to everybody. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. These four principles. Now if you go through Majjhima Nikaya is the Bhagavad Gita of that. Go through Majjhima Nikaya. What is the basic core principle of Majjhima Nikaya? Basic core principle of Majjhima Nikaya is based on these four principles. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. As if it is crafted by them, designed by them. No, not at all. Wrong, false. It's from Patanjali. Unfortunately, Indian scholars have never done that. Never dared to bring it in forth, bring it on the surface. And putting it across to the world. Think of it. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Maitri is friendliness to everybody. Karuna is your compassion. What a compassion? Compassion to those who deserve having that compassion as a kind of flow from other person. Be compassionate in general. Mudita is a delight. Delight in what? Is opposite to jealousy. What is that? Jealousy is what? Somebody else has gone ahead of you, so you become jealous. Mudita is opposite. Somebody else has done something and has won something. Be happy. Tell him that yes, you have done a great thing. Appreciate. Others' achievement, appreciate. That is what was there in original the Vedic civilization. The moment Setaketu came to Gautama saying, tell me what is this ultimate identity of Brahman. Gautama is father and guru at the same time. Gautama said, ultimate, I don't know. I can tell you many things, but ultimate, what do you want to know? Now, together they thought that they will go to a superior sage who can, guide them for this. So the father and son together became a disciple of another sage, Vasishta. The same example was given by Angira. Same example was given by Brigu. Same example was taken by Atri. And same example was, taken down forward until Jangabal. Now what is this thing? How do I understand what is Brahman and where is the reality is arising from?
এই জীবন, এই সভ্যতা, এই সমাজ, এই মানব, এরা, এই পৃথিবী, এই বিশ্ব, এই সৃষ্টি, এর উৎসটা কোথায়? বলেন যাও এই বৃক্ষ থেকে একটা ফল নিয়ে এসো। ধ্যান করছিলেন একটা বিরাট বড় বৃক্ষের নিয়ে, একটা ফল নিয়ে আস। না আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো এই ফলটা থেকে এরকম একটা বৃক্ষ হতে পারে? হ্যাঁ, এই এরকম ফল থেকেই তো এই বৃক্ষ হয়। বলে আচ্ছা, তাহলে এই ছোট ফল থেকে এত বড় একটা গাছ হতে পারে। আচ্ছা, এবার ভেঙে দেখো ওর ভেতরে কি আছে। বিন্দি সিন বাহার ইতিহি, বলে তুমি ভেঙে দেখো ওর ভেতরে কি আছে। ভাঙলেন, ভাঙলে বললেন যে এর ভেতরে তো কিছু পাচ্ছি না, দুটি ছোট ছোট দানা পেলাম, একটি নিয়ে নাও, ওকেও ভাঙো, ভেঙে দেখো কি পাও। অনেক কসরত করে সেটিকে উনি ভাঙলেন, ভেঙে আর কিছু পেলেন না, ভেতরটা ফাঁকা। বললেন কিছু তো নেই ভেতরে, শূন্য শূন্য। সেই শূন্যটা কোথায় গেল? না এই শূন্য আর ওই শূন্য মিশে গেছে, আমি তো তাকে ধরতে পারছি না। বললেন সেটা কি? ওই শূন্যই হচ্ছে পূর্ণ। ওই যে তুমি পেলে, তার মধ্যে যে শূন্যটা ছিল, ওই শূন্যের মধ্যে সেই মহাশূন্য যিনি, তার যে মহাসত্য, তার যে মহা ইচ্ছা, সেই মহাসত্য, তার মহা ইচ্ছা, তা ওখানে দানা বেঁধেছিল, ওইটা ওর মধ্যে তৈরি হচ্ছিল। ওই শূন্যটাই এরকম একটা মহাপূর্ণ, এরকম একটা বটবৃক্ষের জন্ম দেবে। And that is the reality. What is the reality? শিবরবিন্দ ওই কোশ্চেনটা করলেন যে রিয়ালিটি তাহলে কি? এটা কি যা ওরা বলছে এভলিউশন, এক কোষ ছিল, তারপর থেকে দু কোষ হলো, তারপর পাঁচ কোষ হলো, তারপরে একটা মেরুদণ্ড হলো, তারপরে বাড়তে বাড়তে বড় মেরুদণ্ড হলো, তারপর মেরুদণ্ড সোজা হলো, আর চার পায়ে হাঁটছিল, সেখানে দু পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হাত দুটো সোজা হয়ে গেল। এরকম একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছে চার্লস ডারউইন থেকে শুরু করে সবাই। থিওরিটা কি না, অনুমান ভিত্তিক হয়ে হয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে এভলিউশন একটু পরে হচ্ছে, ও সবাই মেনে নিয়েছে। হোয়ার ইজ দ্য প্রমাণ? এক কোষ থেকে যে বহু কোষ হয়েছে, হোয়ার ইজ দ্য প্রমাণ? হোয়ার ইজ দ্য প্রুফ? আমাদের ঋষি বললেন যেটা ভগবত ইচ্ছাতে হয়েছে এই মহাসৃষ্টি, এই নক্ষত্র, এই তারকা, এই সকল সৃষ্টি, এই সূর্য, এই চন্দ্র, এই গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, এই সহস্র সহস্র সূর্যের কথা আমাদের ঋগ্বেদে আছে। সহস্র সূর্য, সে কিসের ভিত্তিতে আছে? একটা প্রিন্সিপালের ভিত্তিতে আছে। ভগবান সৃষ্টিটা করেছেন একটা প্রিন্সিপাল। It's a principle-centric creation. What is the principle? You maintain truth, be truth, maintain the truth and path of truth and integrity. You remain that, you become that. You deviate, you fall apart, and you experience that, the results of this. বুঝছেন? ভাবনা তো চিত্ত প্রসাদনা। ভাবনার মধ্যে কি আনতে হবে? চিত্ত প্রসাদ নিয়ে এসো। Make your mind happy and pleasant towards the world. Don't make your mind an arrogant towards the world. Make it pleasant towards the world. Accept the reality of the world and then proceed further to transform yourself. You have to transform yourself. Why? Tadadarshtu sarupe avasthanam. Pramana viparya vikalpa nidra smritaya vyas vairagyognantata nirodha ishara pranidhanadava. You try to practice, to do it in your life, to do the meditation, and finally think of God. Finally think of God within yourself, and you'll find transformation occurs. ভগবানকে তুমি অন্তরে অন্তরে এবার গ্রহণ করো, যোগে যুক্ত হয়ে যাও। কেমন করে? না নিজের চিত্ত বিশুদ্ধি করো,
নিজের মধ্যে যে চিন্তা, ভাবনা, কর্ম, সেগুলোকে বিশুদ্ধ করে। প্রমাণ বিপর্যয়, অর্থাৎ নিজে সেই প্রমাণগুলো দেখে না, যে প্রমাণ দ্বারা তোমার জীবন চলবে। বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেও না। বিপর্যয় কি? যা সত্য তার থেকে বিচ্যুতি, সেটি হলো বিপর্যয়। সত্যতে স্থিত থাকো, বিচ্যুতিতে চলে যেও। বিপর্যয় হলেই সেখানে তুমি পড়ে যাবে। সত্যে স্থিত থাকো। বলছেন যোগ সমাধি সার্বভৌম চিত্তস্য ধর্মিয়া। What is the basic attribute of mind? The basic attribute of mind is to get you connected to the Supreme. Manaha pragraham evacha. Manaha pragraham evacha. The mind is the connecting cord between your empirical entity and that Supreme Divinity. So the mind. How can the mind become competent to connect? Mind becomes competent to connect if it is free from all delusions and all, filthy things and darkness. Liberate the mind from the filthy things and darkness and devote it to the cause of God. মনকে সমস্ত সব অর্ধমাত্র বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসো। ভগবানের কথা ভাবতে হলে মনকে বিশুদ্ধ করতে হবে। বিশুদ্ধ কি না? অন্য চিন্তাকে সরিয়ে আনতে হবে। ম্যাক্সওয়েল বুঝতে পারলো। স্কলার তিনি পড়তে এদের মাথায় এসে গেল। তিনি বুঝলেন আরে ভারতবর্ষের বেদিক সিভিলাইজেশন থেকে একটা অসাধারণ জিনিস ওরা উপহার দিয়েছে। আমি ওরা ম্যাক্সমোলার হ্যাড ক্যাম্পেইন দ্যাট। ম্যাক্সমোলার একটা ক্যাম্পেইন করলেন। বলছে আমি একটা ডিসকভার করেছি, যোগ বলে একটা ছোট্ট সিলেবল, একটা দুটো অক্ষরের একটা ছোট্ট একটা শব্দ। But if you continue doing that, you will find your mind is now getting disconnected from the other rubbish things. তুমি যদি ওই ওম যদি তুমি এই তুমি করতে থাকো, এই অভ্যাস করতে থাকো, অভ্যাস যোগ করতে থাকো, হতে হতে তোমার মনকে ও সমস্ত আজেবাজে থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে। এবার কি হবে? এবার মনকে তোমাকে একটা উচ্চ মার্গে কানেক্ট করবে। ওটি পতঞ্জলি বললেন ঈশ্বর প্রণিধানাদবা। তুমি এবার ঈশ্বরকে পরিধান করো, ভাবো, ভগবানকে ভাবো, ভগবানের ভাবনা অন্তরে নিয়ে এসো। ভগবানের ভাবনা তুমি অন্তরে নিয়ে আসো। তুমি ভগবানের ভাবনা অন্তরে নিয়ে এসে কি করবে না? অন্তরে এই ভগবানের ভাবনা তুমি নিয়ে এসে তুমি তাকে এখন অন্তর মাঝে তাকে বরণ করবার জন্য প্রয়াস করবে। তাকে অন্তর মাঝে বরণ করবে। Why? Because this civilization has talked about truth, equality, and containing everybody. Sang samaha iti uvasibishanagne vishwani aryo yaha ilaspade samaidhyashe sano vasudna bharo. Sang samaha iti uvasibishanaha agne vishwani aryo yaha ilaspade samaidhyashe sano vasudna bharo. Universality. Who has ever talked about পৃথিবীর ইতিহাসে, পৃথিবীর সাহিত্যে, পৃথিবীর ফিলসফিতে, পৃথিবীর কোথায় কে কখন এই ধরনের একটা ইউনিভার্সাল সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে, বিশ্বের একটা সবার মধ্যে একটা ইকুয়ালিটি, সমান সাম্য কথা আর কে বলতে পেরেছে? নোবডি হ্যাজ হিয়ার। কেউ বলে সাম্যের কথা, কেউ বলে পলিটিক্যাল সাম্যের কথা যা ক্যাম্পেইন শোনা যায় ওগুলো সব মিথ্যে কথা। কার্ল মার্কস সাম্যের কথা কখনো বলে। কার্ল মার্কস বলেছেন প্রোলেটারিয়েট, দ্য ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট। এটা সাম্য নয়। একটা শ্রেণী শোষণ করছে, তাদেরকে মেরে দিয়ে আর একটা শ্রেণী এসে ক্যাপচার করবে। ইট ইজ নট সাম্য, ইট ইজ এ হ্যাট্রেট।
creating hatred for a category of people who are known as the exploiters of the have-nots and capturing that. Capital also has been organized in the same line, saying that the surplus value has been being continuously extracted from the laborers, industrial workers, and therefore you need to capture that authority of that and remove them. If required, kill them. Even the killing has been prescribed, meaning annihilating, not killing, annihilating. Annihilating is equal to killing. আমাদের ঋগ্বেদ বলছেন বিশ্বব্যাপ্ত সমর্থ হোক প্রতিষ্ঠিত সর্বত্র, যা সম্পদ সব দেবতার, দেবতার সম্পদ বিশ্বব্যাপ্ত হয়েছে, এটি মানবে হোক নষ্ট, সব মানবে হোক নষ্ট, অন্তরের অগ্নি হোক সেই সমর্থ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা। The fire within, what is that fire within is expected to do? It is expected to encourage you to have that view, have that point of view in life wherein you are equal to others. And you need to think about this. You need to think of others. And then they said, what is the action principle? How to establish that? Not by killing others, but by creating enthusiasm among everybody. How? Samgachudvan, samvadudvan, sango manamsi janatam, devavagi yatha purvi samjanana upasate. Come on, let's have the common mind. Let's have the common. Let's develop a common tongue. Let's develop a common spirit, like the gods in heaven, who could develop a common spirit of godliness and could establish a godly principle everywhere. Let's do that on earth. So it is an action principle. Action principle does not say that you have to annihilate others and capture the power to do that. No, it says that you encourage people, motivate people, inspire people, and you tell them that this world is the world of everybody. And the wealth of this world is the wealth of God. Therefore, the wealth of this world has a access, should have an access to everybody. So it talks directly against poverty, discrimination, exploitation, directly against that. And then again he says, Samani mantraha samiti samani samanang manaha sahachitya yesham samanang mantra bhi mantra ye vaha samanena vaha havisha juhum, all samani, 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 samani. Equality. What is the equality? Your mind and my mind is the same. Your mind and his and her mind is the same. Consider that the minds of God, the potentials everywhere. Give enthusiasm to these potentials. Unleash the potentials. And that's why it says, Samani mantra samiti. Atat, Aki mantra. Aki mantra, what is that? একজন একটা খুব সুন্দর সহজ সমাধান বললেন, ও বা খুব সুন্দর, এর মধ্যে কোনো নেই, আমার গুরু তার গুরু, কোনো ব্যাপার নেই। যারা দীক্ষা নেন তার নিজের গুরু হচ্ছে সবার বড়। কম্পেয়ার করতে থাকেন, আমি এই অমুক এইটা করি, আমাকে তার চেয়ে বড় আর কি আছে, আমি অমুক মঠে যাই, সে হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আমি ওই তো একজন কিছুদিন আগে একজন সাধু নামের একজন একটা অর্গানাইজেশনে সে একজন অবতারকে সে জাতা ভাষায় গালাগালি করলো। দিক সেই সাধুকে, যে সাধু ড্রেস করে এইসব কথা বলছে, হি ইজ এ ক্রিমিনাল. He should be thrown away from that organization immediately. That criminal should be thrown away, should be kicked out from the organization. আমাদের যে ভারতবর্ষের যে Vedic civilization, it has talked about the oneness, equality, friendliness, the
power to become truthful in thoughts, in actions, in consciousness. সত্যকে যদি ধরা হয় তাহলে আর সব ধরা হয়। পরম সত্য হলেন ভগবান। ভগবানকে যখন ধরা হলো তখন ডিসক্রিমিনেশন চলে যায়। যখন মাথাটাতে গন্ডগোল হয়ে যায় তখন ওইসব আজেবাজে কথা হয়। যখন তার শান্ত স্থিত মন, তখন সে শান্ত স্থিত ভাবে বিচার করে, বাট অলওয়েজ at the point of view on the basis of that ultimate truth. Many people can do many things in the world. You don't have to do those things. You do those things only which your conscience permits. তোমার চেতনার জগৎ যেটাকে পারমিট করছে সেটা কর। অন্য কি করেছে সেটা দেখার কোনো দরকার নেই। ভগবানকে ধরে থাকতে হবে, ভগবানকে ভাবতে হবে। ভারতবর্ষের মূল কথা হলো ভগবানকে ধরে থাকো জীবনে, কর্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে, সর্বত্র সর্বাবস্থা ভগবানকে ধরে থাকো, ভগবানকে বরণ করে থাকো, অবলম্বন করে থাকো। যদি ভগবানকে অবলম্বন করে থাকা হয় আর সব সেখানে, তাই বলছেন সমানি ও আকুতিহি সমানাহ হৃদয়ানি ওয়া সমানম অস্তু ও মনঃ যথা বৈ সুসহাসতি। সমানি ও আকুতি, চাওয়া, প্রার্থনা ভগবানের কাছে নানা ধরনের হতে পারে। পার্সোনাল এটা ওটা এটা হতে পারে, অন্যায় কিছু নয়, মানুষের নানা সমস্যা থাকে, হতে পারে। কিন্তু আলটিমেট কোন চাওয়াটি সঠিক চাওয়া? এসব এটা ওটা সেটা সব মিটে যাবে একদিন, কিন্তু যদি ভগবানকে চাওয়া না জন্মে ওঠে ভেতরে, যদি অন্তরে সেটি গড়ে না ওঠে, এটি রাতারাতি করা যায় না। এটির দরকার অভ্যাস। অভ্যাস হোক, তাই বলছেন হৃদয়ানি বহা, অন্তরে সেটি লালন করে। The Indian civilization, the ancient civilization, the Vedic civilization has given a call for that. এই এই যে আহ্বানটি তারা জানিয়েছেন, এই আহ্বানটি আমাদেরকে বেদের ঋষিগণ জানিয়েছেন, এই আহ্বানটি সকলের জন্য, is for the world. এখানে বলছেন সার্জন মার্শাল, India's tradition had reached a certain point of maturity even at the time of Indus Valley civilization that flourished 5,000 years ago. The two most important artifacts of that civilization are those representing the mother goddess Shakti, personifying the intelligent, creative life force, and the Mahayogi Shiva, sitting cross-legged with symbol of the spiritual eye of wisdom on his forehead, third eye. If that spiritual tradition of yoga and meditation could find expression 5,000 years ago in an art form, then it must have originated several thousand years before that. Marshall, simple rationality apply করে অর্পান সিভিলাইজেশনের সময় এটা একটা পিকে এসেছে, সেখানে মাতৃমূর্তি পাওয়া গেল, সেখানে শিব ওই ধ্যানে বসে আছেন পাওয়া গেল, শিব লিঙ্গ পাওয়া গেল, সেখানে কালেকটিভ প্লেস পাওয়া গেল, সবাই একসঙ্গে স্নান করছে, একসঙ্গে থাকছে পাওয়া গেল। এমনকি যে স্কাল গুলো পাওয়া গিয়েছে, অল্প কিছু স্কাল পাওয়া গিয়েছে একটা ডেব্রিজের নিচে থেকে,
তার কার্বন ডেটিং করে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে কার্বন ডেটিং করে পেয়েছিল 5000 ইয়ার্স, সেটি মার্শাল লিখেছে। পরবর্তীকালে যশওয়াল যখন ওরা পাবলিশ করছে আরো প্রায় 30 বছর পর, তখন দেখা যাচ্ছে কার্বন ডেটিং এ, এটা আমাদের আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি তারা ডকুমেন্ট করেছে, it goes back almost 10,000 years, লম্বা পিরিয়ড। মার্শাল যেটা বলতে চাইছেন যে এত একটা রিচ একটা আর্ট এন্ড কালচার যদি তৈরি হয়, রাতারাতি হয় না, এটা অনেক দিন ধরে সেই প্র্যাকটিসটা চলতে চলতে ওরকম একটা একটা রিচ পজিশনটা এক্সপোজিশন হলো। যারা এই আর্টিফ্যাক্টস তৈরি করেন, আর্টিস্ট, তারা জানেন এর পেছনে অনেক ট্রেডিশন আছে, অনেক ট্রেডিশনটা আস্তে আস্তে একটা সময় গিয়ে সেটা ফুটে ওঠে। It requires a long period of tradition. A long period of tradition. Shavindra বলেছেন it's minimum 15,000 years prior to Christ. যীশু খ্রিস্টের 15,000 বছর আগে, আরো 2000 বছর যোগ হবে এখন। My estimation is it's between that 15,000 years to 30,000 years. The longest enduring civilization on this earth in the human society was the civilization of the Vedas. Why? Because they lived on the basis of truth. They did never live on the basis of selfishness. Vedic civilization এ কখনো সেলফিশনেসটা শেখানো হয়নি। তোমার ক্যারিয়ার তোমাকে তৈরি করতে হবে, তোমার, আর এখন যে থিওরি কি আমি আমার মতো থাকতে চাই, এই থিওরি নো। Vedic civilization the theory was you are a part of the whole. You are not the whole. You are a part of the whole. So when you are thinking of yourself, at the same time you are duty bound to think of the whole. তুমি নিজেকে ভাবছো, তুমি সে সময় ভগবানকেও ভাবো, তুমি সবাইকে ভাবো। যখন ভগবানকে ভাববে তখন সবাইকে ভাবা হয়ে গেল। Because yado boi imani utani jayanti yeno jatani jivanti yat prana pravishanti tad brahman. যা কিছু জীবন্ত, যা কিছু প্রাণবন্ত, যা কিছু এখানে এ পর্যন্ত সবই ব্রহ্ম থেকে জাত, তারই প্রকাশ। তাই যদি তাকে ধরা যায় তাহলে সবই ধরা হয়ে গেল, আর স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিভিজুয়ালি একজন দুজনের কাছে যেতে হলো না। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, যদি জানতো যে কামার পুকুরকে সোনালি বাঁধালে, কামার পুকুরে এই করলে সব মানুষের সব উদ্ধার হয়ে যাবে, তাহলে সোনালি বাজিয়ে ফেলা যেত কামার পুকুর, ওপরে কিছু লাভ হবে না। যতক্ষণ ভেতরের চেতনাটি না যাচ্ছে, হাজার ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি will go west, because human being will not turn towards the truthfulness and honesty and integrity of life. That's the essential, fundamental, and the primordial, essential truth of the human being. Sustainability, long-term living is possible only on the basis of that pure truthfulness and purity of mind. এই জন্য আমাদের ঋষিরা সবসময় মনের বিশুদ্ধতা এবং সত্যকে বলছেন রীতাং বদিষ্যামি সত্যাং বদিষ্যামি, সবসময় বলছেন ওম, সবসময় বলছেন শান্তি। ঋত এবং সত্যের কথা বলছেন। ঋত হলো ট্রুথ ইন অ্যাকশন, যে সত্যকে অনুভবে পেয়েছো, উপলব্ধিতে পেয়েছো, জীবনে যাপন করো ওই সত্য। শান্তি, প্রশান্তি, অন্তর মাঝে ওই শান্তির বার্তা এনে দাও, জগৎময় ছড়িয়ে দাও। শান্তি কোথায় প্র্যাকটিস করবে? আমাদের এখানে মনাস্ট্রি তৈরি হয়ে গেল, এখন মনাস্ট্রি সেন্ট্রিক অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে। মনাস্ট্রি সেন্ট্রিক নেভার, ইন্ডিভিজুয়াল। ভগবানকে কে ভাববে? একক একজন ব্যক্তি কোথায় ভাববে? সে যেখানে আছে সেখানে। কি সে ভাববে? সে তার কর্মের মধ্য দিয়ে ভাববে। এখানে লিখলেন ক্রিস্টাল, এটা ইউনেস্কোর প্রজেক্ট, the discovery that
The discovery that many of the languages of India, including Vedic and Sanskrit, are related to most of the languages of Europe, including Greek, Latin, and its Romance derivative, Germanic, and the Slavic, has led to the establishment of a family of languages, the Indo-European family. The languages of this group have become more widely diffused than those of any other linguistic family. Indo-European languages were spoken by semi-nomadic people who wanted the steppes that stretched from Poland to Central Asia. যে ভাষা বেদের ঋষিগণ ব্যবহার করেছে, যার উন্নত রূপ সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে এসেছে, সেই ভাষাটা বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম মাতৃভাষা। সেই ভাষার উপর ভিত্তি করেই আর সকল ভাষা তৈরি হয়েছে। এখন যারা ক্লেম করেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সুপিরিয়র, they should understand and know that the mother of all languages lies in India, the Sanskrit. আমাদের এখানে যে থিওরিটি ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ানস এবং ফিলোসফাররা স্প্রেড করেছিলেন যে প্রি-এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্রাবিডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, these are prior to that Vedic language. No, this is not a fact. The fact remains the Vedic language is the first language of human being on earth. And based on that, the derivatives of that from Europe, it came back to India also again in a different form. Those are the other things, other languages which are derived, and some people claim they are different. They are not different. এটি এখন প্রচুর গবেষণা আছে, প্রচুর প্রশ্ন, কোনো প্রশ্ন হলে প্রচুর উত্তর আছে। তো আমরা আজকে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করব, the spirit of India, which is the spirit of Bharat, is actually the essential primordial spirit of the universe. তাই ভারতাত্মা, Visatma, Visatma Bharat, কেন না truth-based soul of a nation, truth-based soul of a collective mass of people, a collective mind. এই ট্রুথকে ডিসকভার করবার জন্য কালেকটিভ কনসিয়াসনেসের থটসটা শ্রী অরবিন্দ অনেকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কালেকটিভ কনসিয়াসনেস, টু ডেভেলপ আ কালেকটিভ কনসিয়াসনেস ইন আ কালেকটিভ ফোরাম, অনেকে মিলে একটা ট্রুথকে জাগিয়ে তোলা, আগামী দিনে সেটা দরকার হবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এই চেতনার মধ্যে মানুষ একটু একটু করে প্রবেশ করুক। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই জয়েন করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मन में वाचि प्रतिष्ठिता। श्रुतं मे मा प्रहसिहा, वेदस्य मे अनुमोदितेन औरात्रां संददामि। वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तद्मामवतु तद्वकरामवतु, मामवतु वकरामवतु वकराम।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आपयन्तु ममाङ्गानि प्राणचक्षुः। बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्म निरकुर्यात् मा ब्रह्म निरकरो निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शान्नो मित्रः शान्तो रुणः शान्नो भवति हर्यो महा शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुक्रमः नमः देवायु त्वमेव प्रत्याशं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्याशं ब्रह्म वदिष्यामि
तामेव स्वामेव प्रवक्ष्यामि Swami, Sajang Swami, idam Tadmamavatu, Tadvakaramavatu, Tadmamavatu, Mama Bhutavakara. avatu mamo avatu vakara Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Bhadran Gane Vishram Deva. Om Bhadran Kushima Kshaviyayotra. Bhadrang Pashyami Ayatra Sthirayam Dui Tushtvang Shatanovihi. Tirange Pasam Hitang Yatayu. Pasam Ayu Shanti Shanti Shanti. Om Shanti শান্তি। আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো সবাই মিলে। 2 মিনিট মেডিটেশন নাও, 2 মিনিট ধ্যান। জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আগামী রবিবার আবার 5:30টায় মিলিত হব। সকলে ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন।